It's okay. So activity 6, work on this one. I will give you maybe 2 minutes. I'll give you 2 minutes. Work on this question. What is the answer? Or maybe someone can explain how to do this one. Students, talk. Someone explain? කාට හරි explain කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද හදන්නේ කියලා? ඕ හැදුවා නම් කියන්න බලන්න උත්තරේ. කවුරු හරි කතා කරනවද? මට ඇහෙන්නේ නැහැ. බානුක මනුප්‍රිය. ඔයා explain කරන්නද යන්නේ? කතා කරන්න ළමයි. දැන් ඉතින් කතා කරන්නේ නැත්නම් ඉතින් කරන්න වෙන්නේ නැහැ මේක. මුලින්ම බොයිල්ස් ලෝ එකට ඉක්වේෂන් එකට තියෙන ටික ආදේශ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ P1 එක විදිහට 0.2 බා දාලා ඒ වෙලාවේ එක්ස්පෑන්ඩ් වෙච්ච වොලියුම් එක හොයනවා. හරි. බලමු අපි කොහොමද කරන්න කියලා. බලමු. Thank you පුතා. right හරිම ලේසි. right temperature එක constant කියලානේ තියෙන්නේ room temperature එකේදීමයි අහන්නේ. ඒතර temperature එක constant P1 is 1 bar P2 is 0.2 bar. දැන් pressure එක අඩු වෙනකොට volume එක වැඩි වෙනවා කියලා දැනගන්න. volume එක වැඩි වෙනකොට එක තැනකදී balloon එක පුපුරන්න ඕන. හරි. ඕක තමයි කතන්දරේ. ඒකට දැම්මා P1 V1 සමානයි P2 V2 දාලා උත්තරේ ගත්තාම 11.35 කියලා එනවා උත්තරේ. හරි. ලේසිම ලේසි ගන්න. next one. අදමු බලන්න මේ ගාන. කාටද පුළුවන් මේක හදන්න?
කියන්න බලන්න හදපු එක්කෙනෙක් ළමයි දැන් වෙලාව ඇති. මොකද ළමයි? හදන්න අමාරුද? දැන් ඇට්මොස්ෆරික් ප්‍රෙෂර් එක දීලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉතින් හිතන්න තියෙන්නේ ෆිසික්ස් උත් චුට්ටක් තියෙනවා. ඝන බලමු. සෙන්ටිමීටර් 4ක්. ඝන සෙන්ටිමීටර් 4යි. කියන්න බලන්න උත්තරේ හරි කොහොමද කරේ කියන්නකෝ. දැන් අපිට ඕනේ හදන විදිය. ළමයි දැනගන්න එපා යාළුවෝ. කියන්න බලන්න කොහොමද ගත්තේවා උත්තරේ. කවුද ඒ කතා කරේ? එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කවුරුත් නැද්ද උත්තරේ? මාව ඇහෙනවද ළමයි? ඔයගලන්ට මාව ඇහෙනවද? Yes, sir. Can you explain? You have idea? Any idea? No? Right. දැන් මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? A deep sea diver breathe out a bubble of air with a volume of 2 cubic centimeter at a depth of 40 meters. දැන් මේක නම් හිතන්නක මුහුදු මට්ටම. දැන් මේ මිනිස්සයා මෙතන ඉන්නේ අපේ ඩයිවර් ඉන්නවා. So here is the හිමදුම් කරුවා. right. දැන් එයා එළියට බබල් එකක් දානවා. මේ බබල් එකේ වොලියුම් එක 2 ඝන සෙන්ටිමීටර්. දැන් උස කොච්චරක් තියෙනවද? 40යි. එතකොට මේ බබල් එකේ පීඩනය කොච්චරක් වෙනවද? බලන්න. atmospheric pressure is 10 meters. දැන් මෙතන උඩට atmospheric pressure එක තියෙනවනේ. වතුර වලින් මැන්නාම ඒක 10 meters. දැන් මේක ඇතුළට වතුර ගත්තාම මෙතන තියෙනවා 40 meters. එතකොට මෙයාගේ pressure එක වතුරෙන් මැන්නාම කොච්චරක්ද? 50යි. 50 meters of water. වතුරෙන් මැන්නාම. හරි. ඊළඟට දැන් මේ බබල් එක මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ නේ මේ මිනිස්සු උඩට එනවා. ආවහම මොකද වෙන්නේ? බබල් එකේ පරිමාව වැඩි වෙන්න ඕනේ obviously ඒක දන්නවා. මෙයාගේ උස මීටර් 15ක් වෙනකොට කොච්චර පරිමාවක් තියෙනවද කියලා බලන්න. දැන් එතන මෙතන ප්‍රෙෂර් එකම ආිනවා ජල ඒකක වලින්. අවුලක් නැහැ කැපිලා යනවානේ. Boyle's law. temperature constant කියලා ගත්තා. ගත්තාම මෙතන ප්‍රෙෂර් එක water in water units. In units of water it is 25. Then it's very easy. Then P1 V1 is equal to P2 V2. You need to find the volume V2. P1 V1 at P2. මෙතන දැම්ම units 50 meters of water pressure. P2 25 meters of water. මුල් පරිමාව 2 ඝන සෙන්ටිමීටර. ඔක්කොම කැපිලා ගියාම උත්තරේ 4 ඝන සෙන්ටිමීටර කියලා එනවා. බලන්න කොච්චර ලේසි ගානක්ද කියලා. හැබැයි හිතන්න දෙයක් තියෙනවා. එකපාරට ප්‍රෙෂර් එක ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ. නමුත් ඇට්මොස්ෆරික් ප්‍රෙෂර් එක දීලා තියෙන නිසා මුහුදේ තියෙන්නේ වතුර නිසා කියලා හිතලා ආන හදලා. හරි. අනේ සර් මුහුදේ තියෙන ලුණු වතුර සර් දීලා තියෙන වතුර ලුණු වතුර වලට හදන්න බෑ කියලා එහෙම ලියන්න නැතුව ඉන්න එපා. හොඳේ. ලකුණු 0යි. හරිද? හරි. Next one. Right. Charles law. Charles law is an empirical gas law which states that the volume of a fixed amount of an ideal gas is proportional to the absolute temperature when the pressure is constant. Charles නියමය කියලා කියන්නේ නිශ්චිත වායු ස්කන්ධයක මොකද්ද වෙන්නේ? පරිමාව උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි පීඩනය නියත වෙනකොට. ඒතර Charles law එක හොයාගත්තේ ජෙක්ස් චාල්ස් කියන කෙනා 1780. Right? Mathematically, Charles law can be stated as V is proportional to T. අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. O V over T is equal to K.
එහෙම නැත්තම් කියන්න පුළුවන් v is equal to kt කියලාත් කියන්න පුළුවන්. right? එතකොට initial. එතකොට Kelvin temperature එකත් එක දැන් මේකේ නම් ලොකුවට graphs නෑ. මේ Kelvin temperature එකත් එක නිකන් ඇන්දොත් එහෙම අර පැත්තේ තියෙනවා. right? මෙහෙම ඇන්දොත් එක්ක v එක්ක කෙලින්ම ওই විදියට. vt මාරු කරත් ওই විදියට එන්නේ. right? Then again when comparing the same ideal gas under two different conditions, right? Initial, final, you know that it's a fixed mass, right? Then V1 over T1 is equal to V2 over T2. That is another, that is actually, you apply this. This is a Charles, another form of Charles law, but this is the actual Charles law. You have to write this one when we asked to write the Charles law, right? But this, you apply this one when you have to states like this. All right. Right. Graphical representation of Charles law. Right. As temperature increases, the volume also increases. Then my temperature may centigrade වලින් අරන් තියෙන්නේ. That's okay. Centigrade වලින් ගත්ත නම් Kelvin වලින් ගත්ත නම් මෙතනින් බිඳුව එනවා. Right. You know that 0 degrees, right? Not 0 degrees. 0 kelvins is equal to minus 273 Kelvin. එතකොට මේක centigrade වලින් ගත්තාම අක්ෂය දිගාරින්න ඕනේ ওই විදියට. But you get the linear curve. Right? So kelvins වලින් ගත්තොත් එimhe කෙලීම මෙන්න මේ වගේ ඉරක් එන්නේ. අර අපි කලින් කතා කරා වගේ. එතකොට මෙන්න මෙතනින් තමයි ප්‍රස්ථාරය ඇඳෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලන්න මෙන්න මෙතන ප්‍රස්ථාර විවිධ ඒවා දාලා තියෙනවා. T V versus T, එහෙම නැත්නම් T versus V, linear graphs. We know that V over T is a constant. See? V over T is a constant. T, P උනත් මොනවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It's a constant. මෙතන volume එක උනත් pressure එක උනත් we don't care because V over T is a constant according to Charles. Right? මෙතන pressure එක මම පොතේ තියෙන එක හරි. So when you go from here to there, sorry, from here to there, මේ පැත්තේ ඉඳලා මෙහෙට එනකොට මොකද වෙන්නේ? pressure එක වැඩි වෙනවා. Right? අර පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්තට එනකොට මොකද වෙන්නේ? pressure එක මේ ඉඳලා මෙහෙට වෙනකොට pressure එක වැඩි වෙනවා. pressure increases. මේකෙත් අඳින්න පුළුවන් ඕනයි. ඉතින් දැන් මෙතන centigrade වලින් temperature එක මෙතනින් ඇඳොත් එහෙම තව graphs තුනක් විතර ඇඳොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේක T1, sorry, pressure constant P1, P2, P3. P3 කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ? pressure එක වැඩි වෙනවා. මතක තියාගන්න. අර නැත්තම් අර අපි කලින් කරපු විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. right. activity 8. try කරන්න බලන්න activity 8. වෙලාව ඇති ළමයි දැන්. මොකක්ද ආවේ උත්තරේ? හොඳ නිකන් මේ ඒ තියෙන ඇක්ටිවිටිස් බලන්න නිකන් රියල් ලයිෆ් එකේ ගණන් නේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් දේවල් නේ. අවස්ථා වෙනස් වෙනකොට කොහොමද
එයාවට තියෙන දේවලුත් වෙනස් වෙන්නේ ඒ විදියට. මොකද්ද මෙතන දාන්න ඕනේ? කවුරු හරි describe කරන්න බලන්න ගාන. Can someone describe please? කෝ කතා කරන්න ළමයි. Student V1 divided by T1 equals to V2 divided by T2. Then ඇහෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ කියන ඒවා. බලමු අපි. I cannot hear. Right, these are the conditions. T1 20 Celsius centigrade, 20 plus 273, 293 Kelvin. Right, then 30 centigrade means 303. Then you know the V1, you have to calculate V2. Then assuming the charge law, you can calculate 2.07. It's a very small increment. You may argue that there is no considerable increment. Right, that's true. But there is an increment. පොඩි හරි වෙනසක් තියෙනවා. ඒතර එහෙම වෙනස්කමක් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගන්න තමයි ගාන දාලා තියෙන්නේ. හරි? තව ගාන. ඒකත් අර වගේම තමයි ලේසි ගානක්. V1 දීලා තියෙන 400යි V2 හොයන්න තියෙන්නේ. ප්‍රෙෂර් එක එකම ප්‍රෙෂර් එක same pressure see. එකම පීඩනය. උෂ්ණත්වය 0.80යි. 0යි කියන්නේ 273යි 80යි කියන්නේ 353යි. ආදේශ කරලා ගත්තාම ඔන්න උත්තරේ එනවා 517. දැන් ඒක ලොකු වෙනස්කමක් වෙලා 400 517 කියන්නේ expand වෙලා gas එක. හරි? ඒක ලේසි. හරි. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන law එක Avogadro's law. Avogadro's law states that equal volumes of any gas at the same temperature and pressure contain the same number of molecules. Right? සමාන volumes තියෙන්න ඕන ඕනම වායුවක එකම උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය තියෙනකොට ඒ සමාන පරිමාව තුල තියෙන අණු ගණන සමානයි කියලා කියනවා. ඒක තමයි Avogadro's law. Avogadro's law was put forward by Avogadro Amedeo Avogadro in 1812. ගොඩාක් ඉස්සර, right? Therefore, for a given mass of an ideal gas, the volume and amount of the gas are directly proportional if the temperature and pressure are constant. එතන මේ Avogadro නියමයෙන් ගන්න එක. Avogadro නියමය කියන්නේ එකම පරිමාවක තියෙන අණු ගණන සමානයි උෂ්ණත්වය පීඩනය නියත වෙනකොට වායුව මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒකෙන් තව විදියකින් කියනවා මේ පරිමාව මවුල ගණනට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. හැබැයි temperature pressure constant තියෙන්න ඕනේ. Right? Then only mathematically you can write the Avogadro's law. V is proportional to simple n. N is number of moles. Or V over n is equal to K constant, or V is equal to Kn. Again, you can apply Avogadro's law for two situations, right? N1 or maybe M1. The number of moles, they are different. N1, M1. The volume is also different, but pressure and temperature are constants. When comparing the same ideal gas under two different conditions, the Avogadro's law can be expressed as V1 over N1 is equal to V2 over N2. ඔන්නෝම ගන්න පුළුවන්. හරි? Right. බලන්න. The balloon has been filled to a volume of 1.90 liters with ඔන්නොච්චර moles ගානක් තියෙනවා. If 0.210 moles of additional helium is added to the balloon while the temperature and pressure are held constant,
what is the new volume of the balloon? Calculate කරන්න new volume එක. What is the answer ළමයි? කියන්න බලන්න උත්තරේ ගත්තු කෙනෙක් කවුරු හරි volume එක කීයක් වුණාද? 0.44. 0.44. volume එක වැඩි වෙලා නැද්ද? 1.33. volume එක අඩු වෙලා නෙවෙයි වාගෙත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මුලින් තියෙනවා 0.09ක්. right? ඒකට තව volume මවුල මෙච්චර ගාණක් එකතු කරලා. ඕගොල්ලෝ මේ දෙන්න එකතු කරේ නැද්ද? අලුත් මවුල ගාණ කීයද? මෙයා දන මෙයා නෙවෙයිද? එතන වැරද්දුවද බලන්න. එකතු කරන්නේ නැත්තව ගත්තේ. අන්න ඒකයි වැරද්ද. බලමු. 2.33. 2.33 very good. Yeah. Initially තියෙනවා 0.0920. Now additional 0.210 moles of helium is added. නේ? ඒ දෙන්න එකතු කරාම අලුත් මවුල ගාන මෙච්චර. මේක වැරදුනොත් ඔක්කොම වරදිනවා. කල්පනාවෙන් හදන්න ඕනේ. හොඳේ. ලේසි ගාන. Right. Now we are going to learn about molar volume of a gas. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ගැන. මෞලික පරිමාව ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා A level class එකේ නේ. According to Avogadro's law, the volume of a gas is directly proportional to the number of moles. අපි දන්නවා ඒක නේ. මොකක්ද Avogadro's law එකේ කිව්වේ? Volume is proportional to N. Therefore, 1 mole of each gas at standard temperature and pressure will have same volume. ඒක වෙන්න එපයි. අනුලෝම සමානුපාතිකයි හැම එකේම මවුලයක් තියෙනවා. මවුලයක් තියෙනවා නම් එහෙනම් වොලියුම් එක සමාන වෙනවනේ. ඒකට අපි කියනවා මෞලික පරිමාව කියලා. Vm. STP means standard temperature and pressure. STP. දැන් ඔන්න ඕක දන්නේ නැහැ. මම අහුවා ගිය සැරේ exam එකට, final exam එකට අහුවා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. STP කියන්නේ මොකද්ද? Standard temperature and pressure. ඒ විතරක් ලියලා මදි. මොකද්ද standard temperature? What is the standard temperature? 273 Kelvin. දශම 1.5 නැති වුණාට කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් 0 centigrade temperature and 1 bar pressure. එහෙම නැත්නම් 10 to the power 5 pascal. මෙතන 1 atm නෙවෙයි හොඳේ. It is not 1 atm. That's wrong. සමහරු ගන්නවා ඒ වුණාට හරියටම define කරන්නේ 1 bar කියලා. Standard temperature and pressure. මොකද මේ value එක exactly එනවනේ ඒකයි. Therefore, the molar volume can be defined as V over N. ඒ මවුලයකනේ මවුල N වල පරිමාව V නම් එකක පරිමාව කොච්චරද? ඒක තමයි Vm කියන්නේ. When combining with the ideal gas equation, you know that PV equals nRT, V is equal to nRT over P. දැන් V වෙනුවට nRT over P දැම්මම N ට N
කැපිලා යනවා. කැපිලා ගියාම RT over P කියලා එනවා. molar volume is equal to RT over P. මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් derive කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. This implies that the molar volume of a gas should be the same for all gases at constant temperature and pressure. Let's say here, මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ? R is a constant. Molar volume depends upon the temperature and pressure. මොකද එන්නේ temperature එකයි pressure එකයි සමාන නම් gases කීයක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. අපිට එන්නේ එකම උත්තරේ. Right? Right. Calculate the molar volume of an ideal gas under STP. කරන්න බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා conditions. Standard temperature එක කීයද? 0 degrees. Standard pressure එක 1 bar. 1 bar කියන්නේ 1.105 pascal. 0 degrees කියන්නේ 273යි. Calculate කරලා ගන්න බලන්න උත්තරේ. කීය දෙන්නේ කියන්නේ? $22.7. 22.7 එන්නේ. හරි. Answer 11. Right? Vm is equal to V over N. V වලට දාලා RTOP derive කරලම ගන්න පුළුවන්. You can apply, plug in the values, then answer is මෙතන එන්නේ cubic meters වලින්. Because kelvins to kelvins cancels off. Per moles එහෙම මෙතන තියෙන joules. Joules කියන්නේ newton meter. මෙතන pascal කියලා කියන්නේ nm ඍණ 2. මේකට මේක කැපිලා ගියාම ඍණ 2 උඩට ගියාම ඝන මීටර එනවා. Cubic meters per mole. That's the actual unit. But this is in cubic meters. You know to convert cubic meters into decimeters. Cubic meters into decimeters. You multiply by 10 to the power 3. 1000න් වැඩි කරන්න. වැඩි කරාම උත්තරේ 22.7යි කියලා එනවා. හරි අමාරුවක් නැහැ. Right. So activity 12. Derive the Boyle's, Charles and Avogadro's law from the ideal gas law. දැන් මම ඒක ඩිස්කස් කරන්න යනවා. Right? Derivation of Boyle's law. දැන් මේවා පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ A level class එකෙත් කරා. මාත් හිටපු ගමන් දෙනවා. Derivation of Boyle's law from ideal gas law. So PV equals nRT. For a fixed amount of gas at constant temperature, so you have to write everything. Fixed amount of gas at constant temperature. Amount එක fixed නම්, fixed amount නම් n කියන එක constant, constant temperature කියලා කියන්නේ T constant. Then you write n and T are constant. First statement. R is the universal gas constant, therefore nRT are constants. මේ nRT කියන තුනම මොකද වෙන්නේ? Constants විදියට ගන්න. Then consider that one as K is equal to nRT, where K is a constant. Now you get PV is equal to, instead of nRT, you write K. PV equals to K means P is proportional to 1 over V. මේක නොලියුවත් කමන්නේ නැහැ, මෙතනින් නැවතුවත් හරි. That's the Boyle's law. තේරුණාද ළමයි? All right? Students, කතා කරන්න තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා සර්. exam එකට දුන්නොත් කරන්න ඕනේ. හරි? Then the next one. Next two. Derivation of Charles law. Right? Again PV equals nRT. Charles law. මතක තියාගන්න. Fixed amount. Yani n constant. Then constant pressure. P constant. Therefore n and P are constant. R is the universal gas constant. Therefore nRP are constant. nRP constant. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක පොඩ්ඩක් rearrange කරගන්නවා අපි. PV equals nRT. V is equal to nRT over P. දැන් මෙතනින් එනවා n උත් constant, R උත් constant, P උත් constant වෙනකොට ඒගොල්ලෝ වැඩි කරලා බෙදුවත් constant ම තමයි. Therefore
you write NRP. Constant. So instead of NRP, you write K. Therefore, V is equal to KT, or V is proportional to T, capital T. That's the Charles law. Then the derivation of Avogadro's law. PV equals nRT for a gas at constant temperature and pressure. මතකනේ Avogadro නියමයේ නියත පීඩන නියත උෂ්ණත්ව. R is the universal gas constant. Therefore, T, R and P are constant. දැන් මෙතන volume එකටනේ අර කලින් එකේම විදියම තමයි මෙතන හැබැයි මෙන්න මේ විදියට. PV equals nRT, V is equal to RT over P කියලා එකක් මෙතන හදාගන්න. RTOP. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් TRP කියන එක තුනම නියතයිනේ. එහෙනම් මෙතනින් අලුත් නියතයක් හඳුන්වලා දෙනවා. K සමානයි RT පෙදීම P කියලා. ඒක ඇත්තටම මේක දිහා බලන් කරන්න. ඕගලන්ට ඕන මෙතනදිම කරන්න පුළුවන් ඒක. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වොලියුම් එකයි මවුල ගානයි අතරනේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ අනිත් අයව ඇතුලෙන් තියලා R ව ඇතුලෙන් තියලා T ව ඇතුලෙන් තියලා P වලින් බෙදලා වරක් n කියලා ලිව්වනම් වැඩේ ගොඩ. ඔය දෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ RT යට P කියන්නේ K කියලා දැම්මා KN. Therefore V is equal to KN, or V is proportional to N කියලා ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද ළමයි? Charles law and Avogadro's law. All right? Students, කතා කරන්න. හරි. Right. So we are going to learn another new one. That is the kinetic molecular theory of gases. Right. දැන් පේනවනේ මොකක්ද දෙන්නේ graph එකක් දාලා මේ picture එකක් දාලා තිනවා. So there are lots of random motions. දැන් කලින් පින්තූරෙ එච්චර බලන්න බැරි වුණා. So in this animation you can understand the real behavior of gaseous mixture. ඔය වගේම තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අතර ගැටුමුත් වෙනවා. හොඳට observe කරොත් බලන්න පුළුවන්. So they collide each other and they collide with the wall too. Then they go and hit the wall too, right? To understand the properties of gases in terms of their behavior at the molecular level, the kinetic molecular theory is used. This theory is strictly applicable only to ideal gases. As you all know, a gas is a collection of molecules in continuous, disordered or random motion, which have random motion. Collection එක. These terms are very important. Gas molecules, continuous motion, disordered motion or random motions තියෙනවා. Right? මොක තමයි gaseous system එක. බලමු මොනවාද මේ assumptions කියලා. Right. So these are the assumptions. First one, a gas is made up of very large number of molecules or atoms in constant, ceaseless and random motion in straight line. වායුවක් හැදිලා තියෙන විශාල අණු ප්‍රමාණයක් නැත්නම් පරමාණු ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා නියත හාම්බු චලිත තියෙනවා. right? ඒගොල්ලෝ අතර ඝර්ෂණ බල නැහැ කියලා කියනවා. right? ceaseless, no friction, right? straight lines වල යනවා කියනවා. right? straight කෙලින් සරල රේඛීයව ගමන් කරනවා. පළවෙනි උපකල්පනය. second one, the size of the molecules, the size of the molecule. yeah. So ceaseless කියමු මොකක්ද? නිකන් අර ඒගොල්ලෝ අතර ඝර්ෂණ බල නැහැ කියලා කියන්නේ. no interaction between කියන එක වගේ අදහසක්. හරි sir, thank you sir. හරි. or maybe cease වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් නවතිනවා කියන එකනේ. එතකොට එහෙම ගමු අපි. forget about that one. ceaseless කිව්වහම කිසිම නැවතුමක් නැති. අපි දන්නවා දැන් මෙතන container එකේ ගිහිල්ලා වදිනවා. එතකොට නවතිනවා. But until the gas molecule meet someone. තව gas molecule එකක් හරි වෙන බිත්තිය හරි හම්බෙනකම්ම නැවතිල්ලක් නැති ගමනක් යනවනේ. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් ceaseless නැවතුමක් නැති ගමනක්. right? ඒ වගේ. The size of the molecules is negligible in the sense that molecular diameters are much smaller than that of the average distance traveled by
molecules between collisions. Right. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දැන් gas molecule එකක් යනවා හෙට මෙහෙටනේ. දැන් මේගොල්ලන්ගේ diameter එක දීලා තියෙනවා. size එක. අපි diameter එකෙන් මයින් මේගොල්ලන් මෙයාගේ size එක. නමුත් මෙයාගේ මේ diameter එක මෙයා ගමන් කරන දුරත් එක්ක බලනකොට මෙන්න මෙච්චර දුරක් ගිහලා තමයි ඊළඟ මිනිස්සයා හම්බෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ මේ ගමන් කරපු දුරත් එක්ක බලනකොට මේ diameter එක නොසැලකිය හැකි තරම් කුඩයි. Right? That's why it says the size of the molecule, which means the diameter, is negligible in the sense that molecular diameters are much smaller than that of average distance traveled by molecules between collisions. Right? Third one. Gas molecules are hard, spherical in shape and perfectly elastic. Hard, හරි දෘඩයි, ඝනයි. වෘත්තාකාර මොකද්ද? spherical ගෝලයක් වගේ ගෝලාකාරයි. හැඩයෙන් ඒ වගේම පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත ගැටුම් තියෙන්නේ. perfectly elastic කියලා කියන්නේ අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ වෝල් එකක් තිබුණොත් එහෙම මේ වෝල් එකේ v කියලා වේගෙන් වැදුනොත් gas molecule එක ගිහිල්ලා ආයිත් v කියලා වේගෙන්මයි මේ එන්නේ අනිත් පැත්තට. right? perfectly elastic. All the collisions are perfectly elastic and take place without loss of energy. කිසිම ශක්ති හානියක් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න ideal gases behave මේව කරන විදිය kinetic molecular theory එකෙන් තමයි එන්නේ ඔක. right? Loss of energy. But within bracket මොකද්ද තියෙන්නේ? That is with the conversion of translational energy. That is very important. දැන් මෙයාගේ translational energy කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගමන් කරන නිසා ඇති වෙන ශක්තියනේ. ඒක සිංහල නම් මට එච්චර මතක නැහැ. sorry. translational චාලක ශක්තිය කියන්න සමහරක් විට කියනවා අනිවාර්යයෙන්. translational energy එක convert වෙනවා. So which means from one molecule to another molecule you can transfer the translational energy. Translational kinetic energy කියලාත් අපි කියනවා. right? conversion එකක් වෙනවා. They have only translational energy, do not possess any other forms of energy. Potential, rotational or vibrational energy මොනවත් නැහැ. There are no intermolecular forces of attraction and repulsion between the molecules. ආකර්ෂණ බලත් නැහැ, විකර්ෂණ බලත් නැහැ. The time taken during a collision is extremely small. දෙන්නේ අණු දෙකක් මෙහෙම ගැටෙනවා නම් ඒ දෙන්න අතර කාලය මෙයා මෙහෙන් ගැටෙනවා මෙයා මෙහෙන් ගැටෙනවා මේ දෙන්න අතර ගාලය නොසැලකිය හැරි තරම් කුඩයි. very tiny. right? The average kinetic energy due to the translational motion of the gas molecule is directly proportional to the temperature of the gas and independent of the nature of the gas. අපි කියන the average kinetic energy KE කියලා කියනවා. අපි පස්සේ ඔප්පු කරනවා KE. සමහර පොත්වල U කියලා ලියනවා capital U whatever is equal to 3/2 KT කියලා කියනවා. නැත්නම් KBT කියලා තියෙනවා. Here KB is called the Boltzmann constant. පස්සේ කතා කරමු. T is the temperature, absolute temperature. දැන් මෙතන අණුව මොකද වෙන්නේ? KB it's a Boltzmann constant. You know how do you define Boltzmann constant? KB අපි කියන්නේ Boltzmann constant එක කියලා කියන්නේ අණුවකට වායු නියමය. මවුලයකට වායු නියමය කොච්චරක්ද? capital R කියලා ගන්න. එතකොට අණුවකට වායු නියමය බලන්න R මොකද කරන්නේ? Avogadro සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න ඕනේ. right? So the Boltzmann constant is defined as R over Na, the gas constant per molecule. right? Per mole the gas constant is R. Per molecule you have to divide by the Avogadro's number. එතකොට අපි දන්නවා R is a constant, Avogadro number is a constant, therefore KB is a constant. Therefore kinetic energy is proportional to the temperature. ඒක තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. Directly proportional to the temperature of the gas. Independent of the nature of the gas. හිතන්නකෝ අංශක අපි හිතමු සෙල්සියස් අංශක 27 දී ඔක්සිජන් වල චාලක ශක්තියයි සෙල්සියස් අංශක 27 දී නයිට්‍රජන් වල චාලක ශක්තියයි ඇමෝනියා වල චාලක ශක්තියයි තුනම සමාන. ඒක මොකද වායුව මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. kinetic energy only depends upon the temperature. ළමයින්ට හැමතිස්සෙම පැටලෙන තැන. Therefore this is very important. Independent of the gas.
independent of the nature of the gas. So that is very important. Okay. Is everything clear on this slide? තේරුණාද ළමයි kinetic molecular theory? Yes, sir. Right. What's going on? Right. So here is a summary of kinetic molecular theory. First one, or first point, gases consist of very large number of tiny spherical particles that are far apart from one another compared to their size. Gas particles are in constant rapid motion and in random directions. Collisions between gas particles and between particles and the container walls are elastic collisions, perfectly elastic actually. There are no forces of attraction or repulsion between gas particles. The average kinetic energy of gas particles is dependent upon the temperature of the gas. තව එකක් කිව්වොත් independent upon the nature of the gas. එතකොට ඔය ටික තමයි summary. So using this kinetic molecular theory, we can define the pressure of the gas. The KMT, kinetic molecular theory, accounts for the value of steady pressure of the gas on the basis that the pressure of the gas equals the force exerted due to the collisions of gas molecules on the wall of the gas container per unit area. ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ pressure එක define කරලා තියෙන හැටිනේ. මොකද වෙන්නේ අපි හිතන්නේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා කියලා gas molecule එක. මෙයා ගිහිල්ලා මෙයාගේ වදිනවා. වදිනකොට යම්කිසි බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Force. If the area is A, how do you define the pressure? කියන්න බලන්න, how do you define the pressure? කො මේ ළමයි කතා කරන්නේ නැහැ. F over A. F over A ඒකීය වර්ගඵලයක් මත බලයනේ F over A. දැන් මේ වගේ molecules ඔක්කොම මේව එකතු කරලා ගත්තාම you can calculate the total pressure. අපි ඒව කරන්න යන්නේ නැහැ. So the scientists, they have done, physical chemists, they have done that one and came up with a equation for that one. So this is the first equation for kinetic molecular theory. KMT gives the following expression for the pressure of the gas. Very important equation. PV is equal to 1/3 mnc squared bar. Here P is the pressure, V is the volume, M is the mass of a gas molecule. වායු අණුවක ස්කන්ධය. හොඳේ අණුවක එකයි. Capital N is the number of gas molecules. C squared bar. අපි කියන්නේ mean square speed velocity. නැත්නම් mean square speed කියලා කියනවා. හරි සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම වර්ග මධ්‍යන්න වේගය. මූල කියන වචනයක් නෑ. හොඳේ මූල කියලා එන්නේ මොකද්ද? ස්ක්වෙයාර් රූට් එක දැම්මොත් මේක ඇතුළට. දැන් මේ මොකද්ද? This is mean square speed. in සිංහල වර්ග මධ්‍යන්න වේගය. මම දැන් ඊළඟට උගන්වනවා මොකද්ද මේ කියලා. දැන් මේ වර්ග මධ්‍යන්න වේගයේ වර්ගමූලය ගත්තොත් තමයි root mean square velocity වෙන්නේ. වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය. එහෙම නෙවෙයි මෙතන කියන්නේ this is වර්ග මධ්‍යන්න වේගයේ root mean square velocity. Root, not root, mean square velocity. There is no root. Root කියන වචනයක් නෑ හොඳේ. Mean square velocity. වර්ග මධ්‍යන්න වේගය. Activity 13. Using the equation PV equals 1/3 mnc squared bar, show that PV equals 1/3 n capital M c squared bar. හරි මං චුට්ටක් වෙලාව දෙනවා. දැන් මෙතන මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන අනිත් පද එකක්වත් වෙනස් වෙලා නැහැ. අණුවක ස්කන්ධය වැඩි කිරීම අණු ගණන වෙනුවට n කියන්නේ මවුල ගණන වැඩි කිරීම මෞලික ස්කන්ධය කියලා එකක් ඇවිල්ලා. තනියෙන් කරන්න බලන්න. කරපු කෙනෙක් කියන්න බලන්න ක්ලාස් එකටම.
කවුරු හරි කරාද? කොහොමද හදන්නේ ස්ටෙප්ස් ටික කියන්න බලන්න. සර් මේ මවුල ගණන සමාන වෙනවා ස්කන්ධ බෙදී මෞලික ස්කන්ධයට. මේ n සමානයි මම ගොඩක් ස්කන්ධය යකට බෙදී මෞලික ස්කන්ධය. හරි. එතකොට ස්කන්ධය වෙනුවට දාන්න පුළුවන් මවුල ගණන ගුණ කිරීම මෞලික ස්කන්ධය. ඔව්. එතන එතකොට n මේ කියලා කියන්නේ මවුල ප්‍රමාණය. එතෙන්ට දැන් ඔයා මෙතනින් සිම්පල් m අරගෙන m සමානයි සිම්පල් n කැපිටල් m නේ. දැන් ඒක දානකොට පුතා මෙතන කැපිටල් n ට මොකද වෙන්නේ? සේක එන් මොල් ගානෙන් ගුණ වෙනවා මුළු මවුල ගාන. මුළු මවුල ගාන කොහොමද දෙන්නේ? මේ මෙතන තියෙන m මොකද්ද මේ? කියන්න මට. හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේවා. What is this m? m dash කියලා ගන්න. කැපිටල් n නිසා m dash කියලා ගන්න. මොකක්ද m dash? mass. ස්කන්ධය. ස්කන්ධය කියන්නේ මොකේ ස්කන්ධයද? ඔය අසම්පූර්ණ පිළිතුරු දෙන්න බෑ ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි කරගන්න. අණුවක ස්කන්ධය. වැරදි. මේ තියෙන අණුවක ස්කන්ධය සිම්පල් m. අණුවක ස්කන්ධය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. What is මුළු m අණු dash? ප්‍රමාණය ස්කන්ධය. මුළු අණු ප්‍රමාණයේ ස්කන්ධය. The total mass of the gas. Okay? එතකොට ඒ කියන්නේ කොච්චරක්ද? මේ mn කියන ප්‍රමාණය නේද? එක අණුවක් එක අණුවක ස්කන්ධය කොච්චරද mn? අණු කොච්චරක් තියෙනවද කැපිටල් n? මේ ඔක්කොගේම ස්කන්ධය නේද එහෙනම් සිම්පල් m dash වෙන්නේ. හරිද? ඔව් සර් එහෙම තමයි. හරි. එහෙම ගත්තාම එතකොට දැන් අරයා කිව්ව එක හරි m dash සමාන එන්නේ. මෙතන දැම්ම උත්තරේ ගත්තා. හරි ලේසි ඈ. බලමු. Oops. Right. Here the product Mn is the mass of the gas. හරිනේ mass of the gas. Let m dash is equal to simple M capital M. ගත්තා. The amount of the gas N is equal to m dash over capital M. M dash is equal to Nm. අරකට ආදේශ කළ උත්තරේ ගත්තා. දැන් එතකොට අපිට ළඟට equations දෙකක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගලගේ පොතේ තියෙන්නේ මේක. ඊට මම recommend කරන්නේ මේක පාඩම් කරගන්න. ඒකෙන් මේක ගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාව. මේකෙන් උඩට ගන්න අමාරුයි. මොකද fundamental equation is this. So, but both these equations are called KMT equations, kinetic molecular theory equations. Here, P is the pressure, V is the volume, M is the mass of a gas molecule. හරිම වැදගත්. Mass of a gas molecule. කෙලින්ම mass කියලා ලිව්වොත් ලකුණු නැත. ඔන්න. Capital L, number of gas molecules. Simple N, amount of gases, නැත්නම් number of moles. Capital M, molar mass. C squared bar, mean square speed. එහෙම නැත්නම් mean square velocity. All right. All right. Next one. I think last part of the chapter, session 1. Different speeds of gas molecules. Right. To study that, we use the Maxwell-Boltzmann distribution. Right. Maxwell-Boltzmann ව්‍යාප්තිය ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඒකෙදි අපි වායු අණු එක එක වේගයෙන් මොකද්ද විසිරීලා තියෙන distribute වෙලා තියෙන හැටි ඉගෙන ගන්න. All the molecules in a given gas sample do not move at the same speed. අපිට දීලා තියෙන වායුවක වායු සාම්පලයක හැම අණුවම එකම වේගයෙන් චලනය වෙන්නේ නැහැ. There is a distribution. හැමතිස්සෙම ව්‍යාප්තියක් තියෙනවා. මේ ව්‍යාප්තිය මෙන්න මේ වගේ bell shape, bell හැඩේ curve එකක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මෙතන මේ චලනය වෙන්නේ නැති ඒවත් තියෙනවා. බිඳුවේ ඒවත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩ වැඩි වෙලා අනන්තයෙන් අධික වේගයෙන් චලනය වෙන අණු ගානක් තියෙනවා. හැබැයි බොහොම අඩු වේගයෙන් චලනය වෙන අණු භාගය අපි කියනවා මේකේ number of molecules. එහෙම නැත්නම් fraction molecular fraction මොකක් හරි කියන සිංහලෙන් අණු භාගය. fraction of molecules කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. right. එතකොට ඔහොම ගත්තොත් ඔහොම probability density කිව්වත් කමක් නැහැ. probability density of molecules කිව්වත් කමක් නැහැ. that's okay. එක එක නම් use කරනවා මිනිස්සු. බලන්න වැඩියෙන්ම molecules මේවා වෙන්නේ මොකෙන්ද? මේ හරියනේ. පේනවද? molecules වැඩියෙන්ම චලනය වෙන්නේ කොයි area එකේද? මෙන්න මේ area එකේ. මේ speed එක ගොඩක් molecules. මොකද probability density is very high or number of molecules high. The number of molecules which has very high speeds, very small amount. Very low speeds, small amount. ඔක්කොටම තියෙන නිකන් average speed එකක් තමයි. Right? At a given temperature,
some molecules in sample have high speeds මේ වගේ and others have lower speeds as shown in the Maxwell-Boltzmann distribution. Right. Different speeds of gas molecules. So in physical chemistry, for gases, we study 3 different types of molecular speed. එතකොට අණුක වේග තුනක් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. පළවෙනි එක root mean square speed. අර c වර්ගයේ බා වර්ගමූලය. දෙවෙනි එක average speed c bar. තුන්වෙනි එක most probable speed. most probable speed කියලා කියනවා. right? c star. ඔය තුන. අපි බලමු පළවෙනි එක. The RMS root mean square speed of a gas molecule is the measure of the speed of the gaseous molecules in a sample. It is defined as the square root of the mean of the squares of the speeds. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ එක වායු අණුවක වායු අණු වල පරිමාව වේගය c කියලා. පළවෙනි වායු අණුවේ c1, දෙවෙනි වායු අණුවේ c2, තුන්වෙනි වායු අණුවේ c3 ඔහොම කියලා තියෙනවා නම් ඒ හැම එකේම වර්ගය අරගෙන average එක ගන්නවා කියලා කියන්නේ. The root mean square speed is a useful quantity because it allows us to predict the behavior of gases under various conditions. For example, it can be used to calculate the pressure exerted by a gas on its container. මතක් කරන්න PV equals 3 1යි mn c වර්ගයේ බා. එතකොට square root එක දාන්නවා නම් ඒක වර්ග කරාම mean square speed එනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට pressure එක ගන්න volume එක දන්නවා නම් ඒ වගේ. So according to definition, right, gas molecules වල වේගයන් දෙනවා අපි C1 C2 C3 Cn කියලා. කියනවා අනන්ත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඇතුලේ. ඒ ඔක්කොම වේගයන් එකතු කරලා අරගෙන වර්ග කරලා එකතු කරනවා. C වර්ගය ඔහොම අරගෙන උත්තරේ ගන්නවා n කියලා. බෙදනවා. n වලින් බෙදනවා. ඒ කියන්නේ average එක ගන්න නේද? මධ්‍යන්නේ ගන්න. එහෙම ගත්තාම එහෙම එන උත්තරේට අපි කියනවා root mean square speed. එහෙම නැත්නම් root mean square velocity. දැන් එතකොට මම මෙතන අඳුන්වලා දීලා නෑනේ root mean square speed එකට equation එක දීලා නෑ. හරි. මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා පොඩි typo එකක්. right, root mean square speed එකේ equation එක දීලා ඉන්න බලන්න. ඊවාසි. here. Not that. හරි මන් දීලා නෑ. right, මෙතන calculate the root mean square speed. එතකොට root mean square speed එක calculate කරන්න slide එකක් තිබ්බනේ. It's missing. Here මේ මාරු කරලා මම මෙතනට එන්න ඕනේ. Considering the ideal behavior and kinetic molecular theory of gases show that c squared bar root මේක තමයි වර්ග මධ්‍යන්න මූල කියන්නේ මූලය කියන්නේ මූලය ගන්න වර්ග මූලය. මේක ඔප්පු කරන්න. හරි. හරි ලේසි ඔප්පු කරන්න නේ. ideal behavior එකයි kinetic molecular theory එකයි. ideal behavior කිව්වහම ඔළුවට එන්න ඕනේ equation එකක්. මොකක්ද ඔළුවට එන equation එක ideal behavior කිව්වහම ළමයි? කොහොම ළමයි කතා කරන්නේ නැහැ. PV සමානයි NRT. PV සමානයි NRT. මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ක්ලෝස් වෙලා. මොකක් හරි වුණා. right. මොකක් හරි වුණා ළමයි. that's okay. right. right. ideal behavior කිව්වහම මතක් වෙන්නේ PV සමානයි NRT. ideal behavior is PV equals NRT. KMT kinetic molecular theory මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? කියන්න. ළමයි kinetic molecular theory කිව්වහම මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? PV සමානයි 3 MNC. PV සමානයි 3 1යි MnC වර්ගයේ බා. capital N C වර්ගයේ බා. දැන් ওই ටික යූස් කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි ලේසි ඉතින්නේ. මොන බලන්න. PV සමානයි 3 1යි NMC වර්ගයේ බා. මම ඒකේ අනිත් ඉක්වේෂන් එක අරන් තියෙන්නේ. අවුලක් නැහැ. MnC වර්ගයේ බා ගත්තොත් ඒකෙන් මේක ඔප්පු කරගන්න ඔයා දන්නවා. මොකද
මේ mn කියන එක සමානයි හැමතිස්සෙම simple n capital M ට. ඔළුවේ තියාගන්න. අපි ඔප්පු කරා ඒක. right? ඊට පස්සේ PV සමාන nRT දෙපැත්ත සමාන කරනවා. සමාන කරලා උත්තරේ ගන්න. එතකොට අපිට එනවා root mean square speed. එතන මේක කටපාඩමේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් derive කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කටපාඩමේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් උක්ත කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ derive කරලා, ව්‍යුත්පන්න කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. හරි? ඒක තමයි rule එක. දැන් මෙන්න මේක තමයි use කරන්නේ. දැන් අපි හිතන්න මේ වායුවක චාලක ශක්තිය හොයනකොට දැන් ඕනම එකක චාලක ශක්තිය මොකද්ද? kinetic energy සමානයි මොකක්ද දෙන්නේ? භාගයයි mv වර්ගයනේ. අපි මේක පස්සේ කරනවා. භාගයයි mv වර්ගය. දැන් මේකේ v කියලා එකක් define කරේ නෑනේ. මේකේ v වර්ගය වගේ අපි ළඟ දැන් ඉන්නේ කවුද? v වර්ගය වගේ අපි ළඟ ඉන්නේ කවුද? මෙයාද? එහෙම නැත්නම් මෙයාද? v වර්ගය වගේ ඉන්නේ කවුද? කියන්න බලන්න ළමයි. ਉਹ කතා කරන්නේ නෑනේ. Students, ඔයගලන්ට මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා සර්. හරි. Will right. Kinetic energy සමානයි half mv squared. ඔක දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් මෙතන v වෙනුවට ඉන්නේ නැත්නම් v වර්ගය වෙනුවට කවුද ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් v වෙනුවට කවුද ඉන්නේ? කියන්න බලන්න. p වර්ගය වෙනුවට c වර්ග බා. අන්න හරි. v වර්ගය වෙනුවට ඉන්නේ මෙන්න මෙයා. දැන් එතකොට ඉස්සරහදි තැනකදී වායුවක චාලක ශක්තියම හොයනකොට භාගයයි mv වර්ගය දානකොට මෙතන velocity එකක් වෙනම define කරන්නේ. අපි ගන්නේ mean square velocity. මේ මොකද්ද? mean square velocity එකේ root එක ගත්තාම මෙයා කවුද? v ද v වර්ගයද? එයා කවුද? v. ඔන්න ඔක දැනගන්න ඕන. හොඳේ. Right, let's go back. වැරදි තැන slide එකේ තිබ්බේ. All right, this one. Calculate the root mean square speed of helium and xenon gas at 25 degrees. කරන්න බලන්න මම විනාඩි දෙකක් දෙන්නම්. ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්. helium and xenon. දැන් මෙහෙම දුන්නාම මේගොල්ලන්ගේ ස්කන්ධය දීලා තියෙනවද නැද්ද? RAM එක දීලා තියෙනවද නැද්ද? මේ notation එක අනුව. Students, what is the molar mass of helium and what is the molar mass of xenon? දීලා තියෙනවා. මේ හතර කියලා කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? right? molar mass. ඔව් හතර කියලා කියන්නේ molar mass එක. right? මෙන්න මේ හතර කියලා කියන්නේ molar mass එක. 4යි මෙතන 132යි. මෙතන පැටලෙන එකම දේ SI unit වලින් ලියන්න ඕනේ molar mass එක. මොකද්ද SI unit වලින් helium වල molar mass එක? කියන්න බලන්න කවුරු හරි ළමයි. What is the molar mass of helium in SI units? Students. 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3. Very good. 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි units කියන්න මට. කිලෝග්‍රෑම්. කිලෝග්‍රෑම් විතරද? අසම්පූර්ණයි. මා ගාන. මවුලයට කිලෝග්‍රෑම්. මවුලයට කිලෝග්‍රෑම් කියලා එන්නේ. ඇයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ 4යි ග්‍රෑම් මවුලයට. ඒ වගේ තමයි. ඒතකොට මෙතන එන්නේ 132යි වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි කිලෝග්‍රෑම් මවුලයට. පැටලෙන ඕගොල්ලොන්ට ලියන්නේ නැහැ බහුතරය 150ක්වත් හරි උත්තරේ ලියන්නේ නැහැ. දැන් ඇත්ත දෙයක් නැහැ. ඔය දෙක අඳුරගත්තාම ටෙම්පරේචර් එක දීලා තියෙනවා 25 කියලා. 25 කියලා කියන්නේ කීයද? 298යි. බලන්න කොච්චර වෙනසක් වෙනවද කියලා වායු දෙක අණු. හීලියම්ට දැම්මහම root mean square speed එක 1363යි ms ඍණ 1. බලමු දැන් උත්තර ගන්න හැටි. xenonට දැම්මහම එනවා 238යි ms ඍණ 1. දැනගන්න ඕනේ root mean square velocity නැත්නම් root mean square speed වල units meters per second. සාමාන්‍ය velocity එකේ speed එකක මේ මොනවාද unitsමයි තියෙන්නේ නේ. අපි ඔප්පු කරමු දැන්. කොහොමද ඔප්පු කරන්නේ? දැන් මෙතන කිලෝග්‍රෑම් තියෙනවා. කෙල්වින්ට කෙල්වින් කැපිලා ගියා.
මෝල්ස් කැපිලා ගියා. දැන් මේ දෙන්න සුළු කරන්න තියෙන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් මෙහෙමම තියන්න. ජූල්ස් කියන්නේ මොකද්ද? නිව්ටන් මීටර්. නිව්ටන් කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද නිව්ටන් කියලා කියන්නේ? බලය සමානයි ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ත්වරණය. F සමානයි ma වලින් එන්නේ නිව්ටන්. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් right එතකොට මෙතන එනවා ms ඍණ 2ක් නිව්ටන් වෙනුවට ආවේ. ඊට අමතරව අතන තියෙනවා තව මීටර එකක්. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ කිලෝග්‍රෑම්ට මේ කිලෝග්‍රෑම් කැපිලා යනවා. මෙතන මීටර එකයි මෙතන මීටර එකයි මීටර් වර්ගයක් වෙනවා. තප්පර ඍණ 2. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ වර්ගමූලය ගන්න ඕනේ. ඇයි මේ ස්ක්වෙයාර් රූට් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ? within the square root. So when you take the square root of m squared, the answer is m. When you take the square root of s minus 2, answer is minus s minus 1. Therefore, the unit of root mean square speed is meters per second. හොඳට මතක තියාගන්න. Meters per second. Okay. All right. The second one is called the average speed. Right? Is the arithmetic mean of the speeds of the molecule. Arithmetic mean එක. බලන්නකො එක එක gas molecule එකේ වේගය C1, C2, C3 කියලා තිබුණොත් then you have to get the summation and divide by the number of gas molecules. This is called the C bar. Average speed or the arithmetic mean of the speeds of the gas molecules. The average speed of gas molecules is the speed at which they move around in a space. Then when you talk about this one, we usually take the average speed. This can be affected by various factors such as temperature, pressure, and the type of gas. The average velocity is important because it determines how fast a gas will expand or contract in response to changes in these conditions. It also affects the rate at which chemical reaction occur. And chemical reaction එකක් ගැන කතා කරනවා නම් අපි හිතමු වායු අවස්ථාවේ වෙන reaction එකක්. Just think about this one. Hydrogen and nitrogen gives ammonia. So you are reacting two gaseous molecules. So when you want to talk about the speed of these gas molecules, you always talk about the average speed. So there is very important. This one is very important. From theoretical calculations, it can be shown that the average speed is given by මේක මතක තියන් හිටියොත් ඇති ඔප්පු කරන්න එහෙම අහන්නේ I am not going to ask. Maybe ප්‍රශ්නයකට අහන්න එකකුත් නැති වෙයි. මොකද පොතේ ඕක දීලා නැහැ. Right? But මම මෙතනට දැම්මේ වැදගත් නිසා. Just you should know the relationship between these three speeds. 8 RT over pi m. Then මොකද වෙන්නේ? M is what? M is the molar mass of the gas. M is the molar mass. Right? Molar mass of the gas. ඒතර molar mass එක මත රඳා පවතිනවා කියලා කියන්නේ එක එක වායුවෙන් වායුවට average speed එක වෙනස් කියන එක. හරි? එතකොට ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕන. root mean square speed එක වගේම තමයි තියෙන්නේ. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. Last one is the most probable speed. C star is the speed that corresponds to the peak of the curve. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ Maxwell-Boltzmann distribution එක. එහෙමනේ තිබුණේ. දැන් මෙන්න මේ curve එකේ peak value එක මෙතන. ඔන්න ඔතන මේ x අක්ෂය වේගයනේ. මේකට කියනවා C star කියලා. Most probable වැඩියෙන්ම චලනය වෙන්නේ ඒකේ ඉන්න අණු. මොකද මෙතන අණුභාගය වැඩි නෙමෙයි. මෙයාගේ අණුභාගය වගේ වැඩිම අණු ගානක් චලනය වෙන වේගය කිව්වත් හරි. Right? The largest number of molecules have that speed. See? From theoretical calculations, it can be shown that the most probable speed is given by 2RT over capital M. According to the equations that we discussed, it can be shown that C star is here, C bar. මොකක්ද ආවේ? C bar ආවේ 8RT over pi M. Pi M, pi. Root. එතකොට root mean square speed 3i RT බෙදීම capital M. ඉතින් මේගොල්ලෝ අතර අනුපාතය ගන්න පුළුවන්. අනුපාතය ගන්නකොට මේ RT කැපිලා යනවා තුනෙන්ම පොදුයිනේ මේ. ඊට පස්සේ M කැපිලා යනවා. එතකොට මොකක්ද ඉතුරු වෙන්නේ?
මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා මූල 3ට. මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා මූල 8 බෙදීම පයි වලට අනුපාතය. මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා මූල 2. ඒකට ඉතින් ওই විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම මේක අනුව root mean square ට මේකට මේක ඒ උනාට මෙතන අරන් තියෙන වෙන එක. That's okay. ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනුපාත තියෙන විදිය. Right? හරි. දැන් බලමු positions. The relative positions of different speeds on the curve. ඒක තමයි වැදගත් මේක ඉගෙන ගන්න. දැන් මම අහුවා ගිය සැරේ CAT එක ওই ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ 110%ක්වත් උත්තරේ ලියලා තිබුණා කියලා පොතේ තියෙන විදියට පෙන්වුවේ ඉතින්. පොතේ තියෙන ගාණක් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා දුන්නා. Probability y-axis, x-axis is the speed, right? Most probable speed, C star. පේනවනේ වට most probable speed. Right? Most probable speed කියලා කියන්නේ maximum එක. මේ curve එකේ maximum එක. එතන මෙතන වැඩිම molecules ගාණක් ඒකෙන් තමයි චලනය වෙන්නේ. ඊළඟට ගත්තාම root mean square speed එක චුට්ටක් එහායින් තියෙන්නේ මේකට වැඩිය. මෙතන මේ අක්ෂයේ තියෙන හොඳේ මේක ළමයි x අක්ෂය මොකද්ද? වේගය. මෙතන තමයි root mean most probable speed එක මේක අනුව කීයද? 400යි. මේක අනුව approximately කීයද? root mean square speed එක. කියන්න බලන්න approximately root mean square speed එක කීයද? කො 500ක් වගේ. එතකොට c bar කියලා කියන්නේ mean speed නේ. ඒක කීයක් වගේද නිකන්? 450ක් වගේ. ඔව්. ඒකට ඔන්න ඔහම තමයි තියෙන්නේ. මේ relative positions ටික දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. හරි? right. Change of distribution of molecular speeds with temperature. දැන් මොකද වෙන්නේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා බලන්න. right? බලන්න. The figure shows how the Maxwell-Boltzmann distribution is affected by temperature. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? C යෙදි හරි වෙන narrow එකක් තියෙන. It's a narrow distribution. At 500 degrees, so this is the most probable speed. What has happened to the most probable speed? මෙතනනේ. එතන කිව්වට මෙන්න මෙතන හොඳේ. ඔන්න ඔකයි පැටලෙන්නේ. ළමයි ලියනවා මේක මෙතන තියෙන්නේ most probable speed එක අඩු වෙනවා කියලා. හරිද? නෑ අඩු වෙන්න විදියක් නෑ. most probable speed එක වැඩි වෙන්න ඕන. මෙතන මාක් කරාට බලන්න x අක්ෂය. Most probable speed increases when the temperature increases. Right? You can actually get this one from your equation also. What is most probable speed කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Most probable C star ආවේ 2RT මං හිතන්නේ. 2RT over capital M. දැන් දෙක නියතයි R නියතයි capital M නියතයි නම් මේකනේ ආවේ most probable වලට equation එක. අනිත් ඒවා නියතයි නම් මොකද වෙන්නේ? මේක අනුලෝමව සමානුපාතිකයි temperature එකට. එහෙනම් වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරිනේ? temperature එක වැඩි වෙනකොට speed එක වැඩි වෙනවා. At lower temperatures the molecules have less energy. See less energy side මේ energy එක. මේක speed වලින් තියෙන්නේ. සමහර කට්ටිය energy වලිනුත් දානවා. ඇයි එහෙම දාන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? speed එකෙන් compare කරත් එකයි energy වලින් compare කරත් එකයි. kinetic energy. නැත්තම් translational kinetic energy. කාටද කියන්න පුළුවන් හේතුව? ඇයි? Why? What is the reason? It's okay to compare with energy so speed. Anyone? කවුරුත් දන්නේ නැද්ද? 186ක් ඉන්නවා ක්ලාස් එකේ දැනට. කවුරුත් දන්නේ නැද්ද? මං කියන එක ඇහෙනවද කියන්නකො ඔක්කොටම කලින්? hello මේ x axis එක මං ආවේ speed වලින් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ energy වලින් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි? ඉතින් දරුවෝ kinetic energy කියන්නේ මොකද්ද? භාගයයි mv වර්ගය. මේ usual මං කෝ අපි ඔප්පු කරනවා පස්සේ වෙලාවක ඕක තමයි භාගයයි mv වර්ගය. ඒ පස්සේ කොහොම මේක. දැන් මෙතන මොකද වෙන්නේ? ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේක v වර්ගයේ වැඩි වෙනවා. v වර්ගයේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ kinetic energy වැඩි වෙනවා කියන එක molecules වල. ඉතින් energy වලින් describe කරත් ලොකු issue එකක් නැහැ. right? At lower temperatures මේ තියෙන්නේ අඩු temperature එක 100 Kelvin.
the molecules have less energy. Less energy කියන්නේ මේ narrow පැත්තේ මේ පැත්ත තමයි අඩු energy පැත්ත. Low energy මේ පැත්ත තමයි high energy පැත්ත. ඒකයි. Therefore the speeds of the molecules are lower and the distribution has a smaller range. මේ බලන්න පොඩි range එකක් තියෙනවා. As the temperature of the molecules increases, the distribution flattens out. මොකද වෙන්නේ මේක? මෙහෙම ටිකක් ලොකු වෙලා මෙහෙම ගිහිල්ලා flat වෙනවා කියලා කියනවා. flat වෙනවා. right? ඕක මොකද හිතන්නේ මේ ප්‍රස්ථාර තුනේ වර්ගඵලය ගැන? ඒරියා එක ගැන මොකද හිතන්නේ ප්‍රස්ථාර තුනේ? x අක්ෂයේ ධන දිශාව x අක්ෂයේ සමග සාධන ඒරියා එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ප්‍රස්ථාර තුනේ. සමානයි. ඇයි සමාන? මොකද්ද මේ ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් දෙන්නේ? මොකද හිතන්නේ? මෙහෙම ඇන්දොත් හිතන්නකො මේ පැත්තට ගොඩක් වෙලාවට probability නේ ගන්නෙ. අපි ළමයි මේ ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් හැමතිස්සෙම දෙන්නේ number of molecules. ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට probability තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් දෙන්නේ the number of molecules. අණු ගණන. දැන් එහෙනම් අවස්ථා තුනම එකම වායුවකටනේ මේ කතා කරන්නේ. එකම වායුවක උෂ්ණත්වය වෙනස් කරනවා 1000 500 1000 කියලානේ. 100 500 1000. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අණු ගණන නියතයි නම් ඒරියා එක සමාන වෙන්න ඕනේ. වර්ගඵලය සමාන වෙන්න ඕනේ. එක්සෑම් එකේ අඳිනකොට ලස්සනට අඳින්න ඕනේ. හොඳේ මේක් සෙන්ස් වෙන්න. දැන් එක graph එකක් එහෙම දැන් සමහර ළමයි මේ මට අහුවෙනවා. එකක් කොහොම අඳිනවා අනිත් එක අඳිනවා මෙන්න මෙහෙම. හරිද? කෙමිස්ට්‍රිත් වැරදි. Hari? Okay. Then next one, as the temperature of the molecules increases, the distribution flattens out. Okay, we'll discuss that. We already discussed. Because the molecules have great energy at higher temperature, the molecules are moving faster. At higher energies, මොකද වෙන්නේ මේ අණු හයියෙන් වේගයෙන් චලනය වෙනවා. Also, as the temperature of the sample increases, the most probable speed and the root mean square speed of the molecules increases. මේ පේනවනේ මම පෙන්නුවානේ. root mean square එකයි මේ මැද most probable එක මැද root most probable එක මේ හරිය වගේ නම් root mean එක චූට්ටක් එහායින් තියෙනවා. එතකොට හැම ප්‍රස්ථාරෙම ඒ කෑල්ලත් එහා වැඩි වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ දෙකම වැඩි වෙනවා. It means that when the temperature increases, there is a greater speed of molecules with higher speed. That is, fraction of molecules with higher speed increases. එතකොට වේගයෙන් වැඩි වෙන අණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒක කොහොමද මෙතනින් බලන්න? වේගයෙන් වැඩි වෙන අණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන මෙයා තමයි most probable speed එක. දැන් මේ most probable speed එක ඉක්මවා ගිය අණු ගණන මෙතන මේ රතු පාටින් දැන්. මම නිල් පෑනෙන් දාන්නම්. මම මේක ගන්නම් නිල් පාටේ. දැන් මෙතන අඳින්නම්කෝ. දැක්කාම මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ එක ගත්තොත් රතු පෑනෙන් මේක මෙතන තියෙන එයා වික්මවා ගිය මේ පැත්ත. කොළ පෑනෙන් ගත්තොත් එහෙම most probable speed මෙතන ඉක්මවා ගිය අණු ගන්න. ඒතර මෙතන හරියට නොපෙනුනත් ඇත්තටම ඒ ඒරියා එක වැඩි. අපි කියනවා ඒක නිසා උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොට මේක තමයි මෙතන කියන්නේ. There is the fraction of molecules with higher speed increases. fraction එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕක ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් එකම තැන පොඩි තැනක් ගන්නකො මේ වගේ චූටි ස්පීඩ් එකක්. ඔය ඔක්කොම අමතක කරන්නකො මෙන්න මේ ස්පීඩ් එක ලකුණු කරන්නකො. මෙන්න මේ ස්පීඩ් එක කියන්නේ 5යි 2.5යි. 2.5 ඉක්මවා ගිය අණු ගණන. කොච්චරද? නිල් පාට එකේ මේ ටික නේ 2.5න් ඉරක් අඳිනවා මේ. කෙලින් මේ චූටි කෑල්ල තමයි. රතු පාට එකේ 2.5 ඉක්මවා ගිය අණු ගන්න මේ ලොකු ඒරියා එක. කොළ පාට එකේ 2.5 ඉක්මවා ගිය අණු ගණන මේ විශාල ඒරියා එක. දැන් පේනව නේද? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට යම්කිසි වේගයක් ඉක්මවා ගිය අණු ගණන අණුභාගය වැඩි වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒතරන ඕක තමයි සමරි එක තියෙන්නේ. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ ස්ලයිඩ් එකේ ළමයි? හරිද ළමයි? තේරුණාද? තේරුණා සර්. හරි. ටක් ගාලයක් ඉවර කරමු. Change of distribution of molecular speeds with molar mass.
මෞලික ස්කන්ධයත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ බලන්න. හීලියම්, නියෝන්, ආගන්, සෙනෝන්. මොකද්ද මේකේ කතන්දරේ? සෙනෝන් තමයි මෙතන ඉන්නේ මේ. බර වැඩිම එක්කෙනා මේ පැත්තේ. බර අඩුම එක්කෙනා මෙතන ඉන්නේ හීලියම්. දැන් කොහොමද ඉන්නේ? නියෝන් මෙතන නෑ සෝරි ආගන් මෙතන ඊට පස්සේ නියෝන් මෙතන වෙන්න ඕනේ කහ පාට. රයිට්? මොකද වෙන්නේ? බර වැඩි වෙනකොට චලනය වෙන්න ලේසිද පහසුද? අමාරුයි. When the mass increases, it is very difficult to move. That's why xenon is a big atom. Therefore, it is very difficult to move. Therefore, it has a narrow distribution. But helium is a very light atom. Therefore, it has high distribution. High root mean square speed එක calculate කරා මතකයිනේ xenon වලටයි helium වලටයිනේ. මතකද මේක ආවේ 200 ගාණක් මේක ආවේ 1000 ගාණක්. මේ මෙතනින් හරියට පේනවා මේ 1000 ගාණක් 200 ගාණක්. බලන්න පුළුවන් අපි කරපු දේවල්. right එතකොට ඕකේ තමයි තියෙන්නේ හේතු ටික. right මේකනේ ඔය ආවේ ඊට පස්සේ ගාන. right average kinetic energy මම මේක ඉක්මනට කරන්නම් මේ දැන් අපි ගොඩක් ඩිස්කස් කරපු නිසා average kinetic energy මම කලින් කියලා දුන්නානේ ke ගැන 2න් 3යි kbt කියලා එනවා මේ තියෙන්නේ ke සමානයි 2න් 3යි kt එහෙම නැත්නම් සමහර තැන්වල kb කියනවා kt ලිව්වත් අවුලක් නැහැ කොහොමද දැන් උත්තරේ ගන්න considering the ideal behavior and kmt ideal නම් pv equals nrt kmt නම් pv equals 1/3 mnc වර්ගය බා දැන් අපි ගන්නවා pv සමානයි 3න් 1යි mnc වර්ගය බා මේක චුට්ටක් රීඅරේන්ජ් කරනවා උඩ දෙකෙන් වැඩි කරලා යට දෙකෙන් බෙදනවා අර අනුකලනයේ ක්ලාස් එකේ කරේ අපි ඒ වගේ දෙක බෙදීම 3 කියලා දාලා n වෙනම ගත්තා ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ කෑල්ල භාගයයි mc වර්ගය ගත්තා දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඇයි මෙහෙම එකක් ගත්තේ කියලා භාගයයි mc වර්ගය කියලා කියන්නේ භාගයයි mv වර්ගය කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ වායුවේ that is the kinetic energy of the gas or one molecule. Kinetic energy. That's it. Then PV equals nRT. Then you have to equate these sides, right? Again, the Avogadro's constant is defined as Avogadro's constant එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මවුලයක තියෙන අණුගණන. The number of molecules in 1 mole of gas. දැන් ළමයි ඕව දන්නේ නැහැ definitions. දැන් බලන්න පරණ final exams එහෙම මම දීලා තියෙන ඔය fundamental definitions අහන්නේ. ළමයින්ට මතක නැහැ. ඒතර ඕගොල්ලෝ මේ fundamental definition එක දන්නේ නැහැ. How to define the Avogadro's number. ඒ කියන්නේ මවුල එකක අණු ගණන. මවුල n වල අණු තියෙනවා capital N. එහෙමනම් එකක. right කොහොමද ඔක තර්ක කරන්නේ? Simple n moles. In simple n moles there are capital N of molecules. Therefore, in 1 mole, there is capital N over simple n amount. That is called the Avogadro's number. Then ඒක එන්න හදාගත්තා. RT සමානයි 2ට 3යි මෙතන n එක මොකද කරන්නේ මේ පැත්තට ගත්තා n over n kt RT සමානයි 2 over 3 na ke කියලා දැම්මා. Therefore, kinetic energy is equal to 3ෙන් වැඩි කරා 2න් 3යි 3ෙන් වැඩි කරලා 2ෙන් බෙදුවා 2න් 3යි R over NA KT කොහොම ගන්නත් පුළුවන් මේ equation එක වැඩි ප්‍රසිද්ධ නෑ මොකද we know that the Boltzmann constant is defined as R over NA the gas constant for one molecule Avogadro සංඛ්‍යාවට gas molecule එක R නම් එක අණුවකට කොච්චරද එතකොට KB එතකොට R over NA එනකොට KB කියලා දාලා මෙහෙම equation එකකුත් අපිට ගන්න පුළුවන් හරි හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ කොහොමද derive කරන්න කියලා. All right. Last one. මේක කරලා නවත්තමු ළමයි. I'm just going to discuss because we don't have enough time. Using the kinetic molecular theory of gases, derive the ideal gas equation. Now you remember using the ideal gas equation we derived the Boyle's law, Charles law and the Avogadro's law. ඒ වගේ kinetic molecular theory එකේ gas එක PV සමාන 3n 1 MnC වර්ගයේ බා දාලා
ideal gas equation එක derive කරන්න. PV සමන nRT ගන්නලු. දැන් ඔන්න exam එකට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. PV is equal to කීයද? 3n 1යි MnC වර්ගයේ බා 3n 2යි දැන් අපි පොඩ්ඩක් rearrange කරනවා භාගයයි MC වර්ගයේ බා මෙතනට දාගන්නේ 3n 2යි KE කියලා දැම්මා. හරි ඒක එහෙමමයි. Right? Then we know that kinetic energy is equal to 3/2 kBT and Na is equal to capital N over simple N කියලා දැම්මා. ඒකත් ගත්තා. 3n 2යි Na මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ ඒකමනේ. Right? දැන් KE කියන එකට දැම්මේ මොකද්ද? 3n 2යි මෙතන දාන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න. කොහොමද මේක එකපාරට අරගෙන තියෙන්නේ ළමයි? KE මෙතනට ආදේශ කරනවා 3 බෙදීම 2/3 capital N එහෙමමයි. KE ට දානවා here this is what see Na is equal to N over simple N. මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් capital N is equal to simple N times capital Na කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒක දැම්මා. ඊළඟට KE වලට දැම්මා 2න් 3යි kBT. දැන් සුළු කරලා ගත්තාම 2ට 2 කැපුණා 3ට 3 කැපුණා cancels off simple N Na kBT. Right? Then Boltzmann constant KB is equal to R over Na. We defined that one. Therefore, R is equal to KB times Na. එහෙනම් මේ KB times Na කියන එකට මොකද්ද කරන්නේ? R කියන එක දාන්න. දැම්මම වැඩේ හරි නේද? PV equals nRT. ඔන්න උත්තරය ඇවිල්ලා. එක. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වගේ ගණන් කරන් දැනගන්න ඕනේ දේවල්. මේ ගණන් ටික දැන් පාඩමෙන් ලෙක්චර් එකෙන් පස්සේ so you have to go through everything. Okay? ඊපස්සේ තමයි ඊටු ටික කරන්න ඕනේ. Right. So we don't have time to start session 2 now. It's too much නේ. 6ටනේ පටන් ගත්තේ. We'll do that in another day. Maybe our next day school is on 13. බලමු එදාට කොහොම හරි මේකයි අපි කැට් එකට කලින් කොහොම හරි මම ඉවර කරලා දෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේක හිමින් කරේ මොකද ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් අමතක කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ ටික කරමු පස්සේ ළමයි. දැන් මේ session 2 කරන්න වෙලා මදි රෑ වෙලානේ. ඒක නිසා අපි දැන්ට session 1 බලන්න ප්‍රශ්න බලලා ගණන් ටික ඔක්කොම හදන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා extra day school එකක්